These groups, particularly the National Unity Platform, NUP, have over time made it a norm to parade people with bodily defects occasioned by normal accidents to masquerade as victims of torture inflicted on them by security personnel. Recently, on the 13th of February 2023, one Mwesigwa Eric was paraded before the media by NUP President Robert Kyagulanyi at NUP offices in Kamwokya, Kampala, claiming that he was tortured and burnt on his chest using a flat iron by security operatives. However, contrary to the torture narrative by NUP, it has since been established that Mr. Mwesigwa Eric was lured into a deal by NUP, and the wounds were inflicted on him by the same group after promising him monetary gains and treatment with the sole purpose of maligning government. Unfortunately, NUP abandoned him with his wounds without treatment and pay. The government is providing medical and psychosocial support to Mr. Mwesigwa for full recovery. The following other similar schemes by NUP to blackmail and isolate government, both local and internationally. On 17th of November 2022, over 100 NUP elements were paraded as torture victims at the Uganda Human Rights Accountability Conference at Ufungamano House in Nairobi, Kenya. It was later established many of the paraded individuals were victims of normal accidents occasioned by border borders and other incidents. They included, among others, Sebuganda Richard, who lost his hand in a student strike at Makerere University in 2020, and Kamuswaga Moses, who was injured trying to detonate a tear gas canister in 2012. We therefore call upon both the local and international media to always resist lending credence to perpetual NUP lies and aimed at maligning government for political gain. Similarly, the population is encouraged to be mindful of the sustained efforts by negative elements to spread falsehoods and radicalize especially the youth, and suspecting youth, by the way, into acts of violence, subversion, civil disobedience, among others. I encourage Ugandans to be questioning some of these things. And therefore, today, we have brought Mr. Mwesigwa Eric, allegedly tortured by us. He's here to speak for himself. As you can see, he's on treatment. So we'll take it for Baba Babuli. Amanya gange nze Mwesigwa Eric. Gobatusako obuvune gye buvudde kengena kuzo mwezi 3 mu lumu omwezi gwa January omwaka guno gwennyini. Onaku lwa Lwakubiri naye nga stone ne yantusibwako yali mpange. Sigamba nti yali yaddala nti oba government yantusako bino. So nze mawuli okwagala otereza ekintu kino because nga NUP yali na byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza kuba mbadde mudwa mbadde gye mbadde nga ndi mu kusafaringa nga mpita mbere y'okunyigirizibwa. Government eraba nga esobodde okunja gye yanjije nembeererawo nentwala mu ddwaliro buli kimu yabadde ekikola. So saawe mbadde nzo okwagala okutangaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi amu nawoza nti byadda naye nga ate bibwe byakupanga. Muganda wange ono gwe mulaba waneena gwe ntudde naye waneena yabadde agenda okuddako okutokyalingibwa mwezi gw'okuna omwaka guno gwennyini. Nze gwe mulaba waneeno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita King Zali abeera ku gadi ya Kibanda akolanga bodyguard wa Bobi Wine. Nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi sigenda kukola bwe naye tofaayo togenda wulira pain yonna
so bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba noba nga tosawulira pain yonna yonna ne bakola bakukoze ne bakutokyali nga ne bakusula gye bakusudde bamala okusuula ne bakujja ne befula nti government ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro yonna batakukuwa treatment biki byonna mwalaba mu media byonna badde bitambula sonzo okuba nti ndi waneeno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bayita mpaka yadde n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera so manja kujjawo propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina byatuusiddwako that's why bamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe story nga bwe badde yonna ebadde etambula nti bino byantuusibwako si government si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP obuvunobu lwa bisuubizo byebaweebwa of course bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gwe tofayo tonna kyogenda tuusiwako kyonna gwe kola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga naye nga tola mbuli mu matigga nga nina ebisago byantu saa zina kyalina ku treatment musobola abasikani zino waneeno fakula naye bapolisi misi tuzire so obudde wakadde bampressurizinga okujja waneeno musobola obiraba so nenjagala nzije ntangaza eggwanga nti tebansuubiza tekyatuukirira singa kyatuukirira osanga munaye nalibadde nga ngamba naye kankole ki kansirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange bweyagala abantu baayo yannoonya mu magezi mu ngeri ya lobadubasao nenoonya paka bweyangwako nengamba Mwesigwa kati kujjanjabe buli kimu kyonna nooveyo otangaza eggwanga nyamishoni sigamba nti tebanguze baganda bange bino byenjogera ntegeera bulungi nnyo sinywa mwenge sinywa sigala so ndi musesera ntegeera bulungi baganda bange bebyo banange like you challenged us to prove who else can torture. You remember? So we remained with the debt. Now we are paying the debt required of us as a responsible government. Sebo goyinza okubako kyotubulira sikubako